A pleasant morning to everyone gathered here. I welcome you to the inaugural ceremony of the English Literary Forum 2022 to 23. To begin this auspicious day, I request Dr. Anne Thomas ma'am to lead us in prayer, which will be followed by the prayer song led by the ELF music team. Lord of my life, O Potter divine, Creator of all that is thine, here I am, Lord, before you today. See me, O Lord, I pray. Broken and wounded, wasted was I. You loved and cast me aside. You filled my heart with love and delight, and through it all made me smile. Lord, make me and mold me till I would be like those who went on before. May all I do bring glory to thee, just like the ones who endured. Lord of my life, O Potter divine, Creator of all that is thine, here I am, Lord, before you today. See me, O Lord, I pray. Worthless and hopeless, I was denied love and affection to find. Your love and your mercy made me to shine. Call me and made me thine. Work on me, Lord, till I am to be transformed and made more like thee. Bring me till you completely own me. Make me a treasure for thee. Lord of my life, O Potter divine, Creator of all that is thine, here I am, Lord, before you today. See me, O Lord, I pray. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடர்ந்த கெழிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ்பரத கண்டமிதில் எக்கணமும் அதிசிறந்த திராவிடங்கள் திருநாடும் தக்க சிறு பிறைநுதலும் தரித்தனனும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழலங்கே தமிழலங்கே உன் சீரிழமை சிறப்பியன்று செயல் மறந்து வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே. Thanks to the ELF music team for the wonderful rendition of the songs. A pleasant morning to everyone gathered here. With great joy, I once again welcome you all to the inaugural ceremony of the English Literary Forum 2022 to 2023. I now request our head in charge, Dr. Franklin Daniel sir, to welcome the gathering. Good morning. With a new day comes new mercies, new strength, new thoughts, and new possibilities. I have this distinct honor to welcome you all for the inaugural of our English Literary Forum 22-23. And we have
the privilege to have in our midst such an eminent personality in Dr. Tamlachi Tangapandian, a professor, writer, performer, member of parliament, to give a flying start to further establish our supremacy in the literary world in and around Chennai. We were so amazed to have such a versatile genius in our midst. The little conversation that we had in the principal's room vouches that. Ma'am, the luminous stars that you see in front of you have over the years been sparkling radiantly over the literary horizon. All these years. And we have all come here to listen to your awe-inspiring keynote address, like how you have been representing the Chennai South Lok Sabha constituency in the parliament. A formal introduction of ma'am will happen shortly, but representing the Department of English, I accord a hearty welcome to you. May I also welcome our principal, Dr. Paul Wilson, in our midst. Though he was busy with so many things today, so many programs lined up, and in fact, it was out of the love for the department that is here this morning. He took time to be with us. Thank you, sir, for being with us. Ma'am may be wondering why a stranger is standing before this audience and welcoming her. And Dr. Mekala Rajan, who was in touch with you, ma'am, recently had fractured her leg and she's on medical leave. But she's so excited to be in our midst this morning that despite her own brother, who's a bone specialist, and her daughter, who is another doctor, who refrained her from coming here this morning, she's here in our midst. And she had to say these things, and I quote, "I met our chief guest on the 3rd of October, and I was hypnotized by the genuineness in her captivating speech. Her charm, humility, and dignity made her admirable, and I wanted everyone in our department to get mesmerized too. She is unique, phenomenal, and above all, real. So very grateful to you for being with us today, ma'am." That's what she said, unquote. Coincidentally today, if you would have read today's Hindu newspaper, you would have seen an article on ma'am, Dr. Tamlachi Tangapandian, about her roots. Yesterday, I think there was a program and ma'am gave a talk as to how important it is to go back to the roots. And she is so versatile, and she talks about the theory, post-colonialism, and so on. And that's a very nice article. I think everyone should read that article that is in today's Hindu. And ma'am, we are so overawed by your representation in the parliament. And one of the videos that I saw, I remember Sashi Tharoor craning his neck as ma'am was delivering her speech, right, listening so intently and representing the fishermen of Toothukudi, I suppose. So thanks for representing our cause, ma'am, and thanks for being in MCC. We are so grateful. I also welcome the learned faculty members of the Department of English and the other departments as well. Let me also welcome the office bearers of ELF for the academic year, the president of ELF, Dr. David Abraham Albert, the chairperson Johnson of 2nd MA, and the secretary Vasuki of the 3rd BA class. Thank you, choir, for rendering such a melodious song, and Tamil Thai Valtu, and also the instrumentalists. Last but not the least, without you, our students, brilliant stars who are getting ready to set the world ablaze, I welcome you all. Thanks for being with us, and thanks for everything. Thank you, sir. I request Dr. Paul Wilson, sir, our principal and secretary, to felicitate the chief guest.
always professors are called as absent-minded professors. Probably I'm one among them. I was just thinking of next other programs that I need to attend, so that's why, sorry ma'am, I made you to stand, and very happy to be part of this event, the inauguration. Today, as Dr. Franklin Daniel mentioned, many events are lined up. It is now without my control, like my PA takes care of all those appointments, and finally I'm lost, like moving from pillar to post for attending events. But this particular event, I wanted to be a part of this because Dr. Tamalachi Tangapandian is here. And we had a nice chat in my chamber to begin with. And I would like to continue my chamber because I would not get another opportunity to talk to her. First of all, I want to congratulate the Department of English for inviting a person who can empathize with us. So thank you, madam, for making it today amidst your busy schedule. And also, I congratulate the Department of English. And when we were discussing together about various aspects of education as well as the industry, the aspect of conservatory came into our picture, and we had a brief discussion on the aspect of conservatory. And I was also discussing with her the concept of innovation center as part of a liberal arts and science colleges in India. This is the first of its kind. Without me saying, she mentioned that to me. And nobody in India probably would have ventured into thinking of idea creation from the domain knowledge that you have. So I think definitely with the help of patronage given by various industries and also from the government of India and Tamil Nadu, we'll be able to definitely do well when it comes to idea creation. In this context, I have already connected myself with the various artists, and we've got some responses. But thing is that always know they are very busy. We cannot have time to present our concepts adequately before them. So one such concept is conservatory. I've been discussing with Dr. Wesley, and we've been making some efforts in these lines. And in these lines on the theatre activity, I think Dr. Wesley is now taking care of. We already have a Theatre 59 as part of our own college. And it is like formalizing the existing skill sets of students. It is not that something, the DNA which we do not have, and we want to start something else. It's very easy if we try to formalize the existing skill sets and consolidate them as something like ecosystem wherein many students can get benefited by this. I'm sure that we'll be able to wonders in liberal arts and science education in India. This conservatory is not a simple place where you come and do a teaching and learning process. It is much more than that. I was just learning about Dr. A.R. Rahman when he was trying to work together with Mr. Maniratnam for Ponniyin Selvan. He had to roam around different places to do an R&D in order to reconstruct the soundscape of Chola. Then I was thinking, we have so many people from the Department of Tamil, so many people from the Department of English, and so many from visual communications, mass communications, journalism, so many minds here, so many ideas here. Reconstruction is not a big deal for a college like Madras Christian College. If such a kind of a project is given to Madras Christian College, and if we get ready, I think one day, maybe after I retire probably, you will be the source for the industry. When the industry wants to make a movie of this kind, they would come to us asking us, this is a project that I would like to give you. Department of English, can you do this work for us? Like industry and academia will have a good connect, and there will be a transition between industry and academia. So this is my vision, which is there for a long time. Even if I'm not able to realize it by the time I retire, I'm sure that the students of the next dispensation definitely would make it up, and I will be seeing from the outside. So this conservatory is a place where not only teaching and learning would be a part of it, and theatre activity, which we know from Dr. Rajani and GKM and so on, McFiles. It starts from McFiles. So we have such a legacy in Madras Christian College, but we have not created an open-air theatre for performing, or we have not created a space for practicing. And all McFile is there, McFile Art Center is there, but do we have adequate facilities available over there? I think these are the things I'm trying to promote whomever I meet. Even today morning I met with her, I just promoted this idea. I said we are willing to take up in case government is willing to give us a patronage. So I'm sure that with the help of people like Dr. Tamalachi Tangapandian, who can empathize with literature, who can understand the intensity with which we can try to bring transformations into the whole world. So madam, I would like to mention that Madras Christian College is always available for any such projects that you would like to give patronage to. And I'm sure our students, it is not based on my own strength I'm talking about. It's all because of my own students who are capable of making transformations possible. I wish the department all the best.
Thank you, sir. It means a lot that you're with us today. I now request Professor J. Aruna ma'am to felicitate our Principal and Secretary, Dr. P. Wilson, sir, with a fruit basket. Thank you, ma'am. The past year has been nothing short of eventful. Our department has been in a constant flutter of activities and events. I humbly invite Dr. David Abraham Albert, the President of the English Literary Forum, to present the annual report for the academic year 2021 to 2022. Good morning, everyone. A brief report on the activities of the English Literary Forum for the academic year 2021-2022. The English Literary Forum of the Department of English, Madras Christian College, is a reflection of the institution's rich, long legacy. The ELF embodies the spirit and values of this 185-year-old testimony to education, which shapes the future of thousands of students across various disciplines of study. The forum stands as a platform for the students from across various institutions to showcase their intellectual and artistic prowess. The inauguration of the English Literary Forum for the academic year 2021-2022 took place on the 9th December 2021 through online mode with the opening prayer by Professor Sam Golden of the Department of English. Dr. Meghla Rajan, the head of the department, welcomed the gathering, and the president of the ELF, Dr. David Abraham Albert, presented the report of the activities of the English Literary Forum for the academic year 2020-2021. Dr. David Wesley introduced and welcomed the chief guest for the occasion, Dr. Jaydeep Sarangi, a distinguished poet, also the principal of New Alipur College, Kolkata. Dr. Jaydeep Sarangi addressed the gathering and spoke on how proud we as Indians should be to be in a country like India, where we celebrate diversity. The program came to an end with Ms. Sama Anjum of 2nd MA, the chairperson of the ELF, proposing the vote of thanks. The students of the Department of English have done extremely well by participating in various events held across the city and brought laurels to the department and the institution. To begin with, our students participated in the college auditions and the freshers auditions held in December 21 and won the 3rd place in quiz and the 1st place in debate. Our students participated in cultural events hosted by Ethraj College for Women and won the 2nd place in poetry writing, 1st place in creative writing, and the 1st place in creative writing once again. Our students participated in the Eve's Eve conducted by the Non-Resident Women's Forum and won the 1st place in the RJ Hunt, 1st place in painting, 3rd place in collage making, 2nd place in light music, 1st place in creative writing. Our students gave their best in Aurora 22 and won the 3rd place in cycling, 1st place in creative writing, 2nd place in collage making, 2nd place in face painting, 3rd place in debate, 1st place in potpourri, 1st place in creative writing. They also won the 1st place in ethnic walk, and Miss Monica Grace of 1st MA was crowned Miss Aurora. Our students participated in Anna Adarsh Culturals and won the 1st place in block and tackle. Our students participated in Synergy 22 conducted by DG Vaishnav College and won the 2nd place in treasure hunt and shipwreck. Our students participated in Shakespeare's Day conducted by Crescent College and won the 1st place in quiz, 1st place in debate, 2nd place in creative writing, and 3rd place in creative writing once again. They also participated in Cognito conducted by the Department of Philosophy MCC and won the overall shield. To the English Literary Forum, Nimosine is the carnivalesque expression of the students' love for English language, literature, and arts. Nimosine is a 2-day event which is counted among the most sought-after literary fests in the city. For the academic year 2021-2022, Nimosine donned the theme Celebrating Differences. Nimosine 2022 was conducted on the 25th and 26th April 2022 at St. Thomas's Hall Indoor Auditorium. Dr. S. Sridevi, principal of Chevalier T. Thomas Elizabeth College for Women, Perambur, was the chief guest for the occasion. She delivered an enriching talk on the theme Celebrating Differences. On both the days, 13 events were conducted. On the first day of the 2-day literary fest,
Interdepartmental events were conducted. Students from various departments of the college participated, and the overall rolling trophy was won by the Department of English self-financed stream. Nearly 12 departments participated. The second day witnessed participation of students from various colleges in the city for the intercollegiate competitions. Altogether, 20 colleges participated, and Loyola College won the overall rolling trophy for the intercollegiate events. The program concluded with a valedictory function, which was conducted on the 26th April. Wishing the students of the Department of English all the very best. Continue to shine as you had done in the past, and bring laurels to the institution, and glory to God Almighty, Lord and Savior Jesus Christ. Thank you. Thank you, sir. Our Honorable Chief Guest, Dr. Tamilachi Thangapandian, an accomplished scholar, needs no introduction. With an alluring smile and a compelling personality, she is endowed with the most potent weapon for change in her hands. That's words. She is not only a politician, but also a writer, lyricist, academician, and an orator. It is indeed a great honor to have her with us today. Welcome once again. I now request Dr. Samuel Rufus, sir, to introduce our chief guest. Good morning, everyone. It's indeed a great honor to introduce our eminent speaker of the day, Dr. Tamilachi Thangapandian, Honorable Member of Parliament. We welcome you, ma'am. Dr. Tamilachi obtained her MA and MPhil in English Literature from Tyagarajar Arts College, Madurai, Tamil Nadu. She worked as a senior grade lecturer in English at Queen Mary's College, Chennai, Tamil Nadu from 1996 to 2008. As a research scholar, ma'am was the recipient of the Australia-India Council Fellow Award and obtained a doctorate from the University of Madras in 2010. To cherish the rich legacy of her parents, ma'am has also created an endowment fund in the name of her parents, Thiruvi Thangapandian and Thirumadi Rajamani Thangapandian Charitable Endowment Fund, tenable at Sri Meenakshi Government Arts College for Women, Madurai. Acclaimed as a renowned Tamil poet, her areas of interest include post-colonial literatures, especially Sri Lankan and Australian, diasporic literatures, especially Sri Lankan Tamil diaspora, translation, criticism, and performing arts in Tamil theatre. She is a freelance writer, performing artist, and currently a member of Parliament, South Chennai constituency, Tamil Nadu, India. She has to her credit 20 publications in Tamil and 2 publications in English, namely Island to Island, The Voice of Sri Lankan Australian Playwright, Ernest Thalayasingam McIntyre, and Internal Colloquies, English translation by Dr. C.T. Indra of selected poems from Vanapechi by Dr. Tamilachi Thangapandian. She is the proud recipient of the prestigious Pavendar Bharatidasan Virudu 2009 by the Tamil Nadu State Government, Kalaignar Porkili Award 2013 by Bapasi for contribution to Tamil poetry, Justice M.M. Ismail Memorial Award by Kamban Kalagam, Chennai on August 2017 to mention a few. Her first collection of poems, titled Enjo to Pen, has been awarded the Sirpi Literary Prize 2004 and Mahakavi Bharatiyar Award 2005. Some of the poems are also prescribed for Tamil literature students at Nandanam Arts College, Loyola College, Ethiraj College for Women, and Women's Christian College in Chennai. Enjo to Pen as a whole collection has been included in Periyar University, Salem, in their Tamil literature PG syllabus. Vanapechi as a whole collection has been included in Nirmala Women's College Autonomous, Coimbatore. 2 doctorate theses have been submitted on her works in various universities. 6 MPhil theses have been submitted on her works again in various universities. I still remember her maiden speech in Parliament years ago, when the literary world was so proud when she concluded her speech with a line from Shelley by saying, "I fall upon the thorns of life, I bleed." That says or speaks to the literary soul who is amidst us. We are so proud and honored to have you with us, ma'am. We at the Research Department of English, Madras Christian College, we deem it a great joy and honor to have you with us on this very memorable occasion. We welcome you once again, ma'am.
Thank you so much, sir. We really can't wait to listen to ma'am. We're very eager. It's now time to honor our chief guest. I now request Professor Dr. Jayaselvi ma'am to honor our chief guest with a shawl. Thank you, ma'am. Thank you, Professor. I now request Dr. Phoebe Angus, ma'am, to present our chief guest with a memento. Thank you, ma'am. Thank you, professors. The footprint of a powerful woman is etched in the sands of time. She leaves behind a story of strength and perseverance. We eagerly await one such story from our illustrious guest of honor. I am humbled to invite our chief guest of the day, Dr. Tamlachi Tangapandian, to quell our curiosity and compel our thoughts with her inaugural address. It's with immense pleasure and honor I'm here to deliver the inaugural address today. Wonderful, prestigious institution, the inauguration of the Literary Forum of the Department of English. Principal and Secretary Dr. P. Wilson, Dr. Franklin Daniel was Professor in charge, who has delivered a wonderful welcome address. President Dr. David Albert, Chairperson K.W. Johnson, General Secretary Vasuhi, and Dr. Samuel Rufus, Assistant Professor, who has just given a wonderful introduction about me, and Dr. Meghla Rajan, Head Department of English, who is instrumental for my visit here over the phone, as well as the moment we met. She was very particular that I had to come to her department and address you. And my dear students, other faculty members, my colleagues, a very pleasant morning to all of you. ஒரு ஆரோக்கியமான குழந்தையை பெற்றெடுப்பதன் மூலமோ, அழகான ஒரு சிறிய தோட்டத்தை உருவாக்குவதன் மூலமோ, சமூகத்தில் மிகவும் பின்தங்கி இருப்பவருக்கு இலவசமாக கல்வி கற்பிப்பதன் மூலமோ இந்த உலகத்தை நீங்கள் மென்மேலும் அழகானதாக ஆக்கிவிடுகிறீர்கள் என்று சொன்ன எமர்சனை நினைவு கூர்ந்து, those of you who have actually made this place today the most beautiful venue in Chennai, I congratulate all of you, because to see eternity in a grain and to feel infinity is a flower. Of literature. இலக்கியம் என்பது ஏதோ புத்தகங்களில் மட்டுமே எழுத்துக்களில் வாசித்தவற்றை அல்லது உணர்ந்து கடத்துகின்ற ஒரு விஷயம் அல்ல. As has been given as my topic, Me, My Soil and My Stories, I'd like to share my journey where I had started and what is the root of my writings, and why have I always been so keen on establishing my identity. You must be wondering on seeing my external appearance with my well done lipsticks and my clearly groomed nails, but that's not the actual me. என்னுடைய அடையாளம் என்பது இந்த தோலுக்கு அடியிலே வியர்வையும் கவிச்சையும் புழுதியும் மணக்கின்ற ஒரு கரிசல் காட்டு கிராமத்தின் அடையாளம். I hail from down south, from a small village by name Mallanginuru. Now it's half an hour drive from Madurai airport.
And I had begun my formal education, first standard and third standard, and straight away to the fifth standard, because I was a double promotee. So ஒன்னாப்பு மூணாப்பு அஞ்சாப்பு, ரெண்டாப்பு படிக்கல நாலாப்பு படிக்கல. ஒன்னாப்பு மூணாப்பு, all these may sound very unfamiliar phrases to you, to this particular generation, but those were the dialects from which I took probably the seeds for my writings, especially the Karisal dialects of the Karisal soil. கரிசல் மண் அப்படின்னா உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு இங்கே இருக்கிற சிட்டியில் இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம். இட்ஸ் அன் ஏரிட் ட்ரை பிளாக் சாயில், and the ethos or the climate of my region is 9 months summer. 9 months summer, and we had to really depend on the rains for a flourishing agriculture or irrigation. மானம் பார்த்த பூமி அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு இடத்துலேருந்து படித்து வந்து எழுதுகின்ற ஒரு பெண் நான். அந்த பாதை இங்கேருந்து அங்கே மேலே ஏறி போன இந்த பாதையும் படிக்கட்டுகளும் என்னுடைய மண்ணின் மனிதர்களால், அவர்கள் எனக்கு கற்றுத்தந்த வாழ்வு அனுபவங்களால் நான் எடுத்துக்கொண்டவை. யூ மஸ்ட் ஆல் பி ஃபெமிலியர் வித் திஸ் famous saying that the glory of Napoleon's defeat by England, the defeat of Napoleon at the Waterloo battlefield was decided in the playgrounds of Eton. The most famous school in Eton had produced such wonderful students who had blossomed as most efficient generals who decided the victory of England against Napoleon at the battlefield of Waterloo. So that glory about which England was able to boast, it was actually the victory decided in the playgrounds of Eton. So also maybe Nobel laureates may blow from here, and it may be decided, and this literary forum may be a beautiful sowing ground for all such laureates. உங்களை ஊக்குவிப்பதற்காக சொல்லுகின்ற ஒரு மேலோட்டமான வார்த்தை அல்ல அது. ஒரு கரிசல் மண்ணின் புழுதி வெக்கை பறக்கின்ற ஒரு கிராமத்தின் கிளைச்சாலையிலே இருந்து எழுதுகின்ற ஒரு பெண்ணால் ஓரளவிற்கு பேசப்படுகின்ற அல்லது அறியப்படுகின்ற அளவிற்கு வர முடிகிறது என்றால், உங்களாலும் இது மாதிரியான அமைப்புகளிலே இருந்து, உங்களுடைய கல்லூரி ஆகட்டும் அல்லது உங்களுக்கான ஆங்கிலத்துறை தருகின்ற இது மாதிரியான ஒரு வெளியாகட்டும், இதிலிருந்து நீங்கள் உலக புகழ்பெற்ற எழுத்தாளர்களாக படைப்பாளர்களாக வருகின்ற வாய்ப்பு இருக்கின்றது. And this is not just a decorative motivational statement given by you, because I am here before you as a standing example. ஒரு வாழுகின்ற ஒரு உதாரணமாக உங்கள் முன்பாக நான் நிற்பதற்கான ஒரு விஷயம் என்னவென்றால், I always am true to myself and I always stick to my roots, and it is not a personal choice. When I say that, when I do have the benefit of expressing myself in another language, of course English is a language which I love. You all be very well aware of the history that English was treated as a secondary language in England in 1800s. Greek and Latin were having their own realm there. Their flags were flying very high, and English was taking the back seat at those time of the year 1800s. லத்தீனும் கிரேக்கமும் கோலோச்சி கொண்டிருந்த அந்த காலகட்டத்தில் ஆங்கில மொழி பின்னுக்கு தள்ளப்பட்டதை உணர்ந்த ஒரு பள்ளிக்கூட தலைமை ஆசிரியர் மனம் வெதும்பி சொல்லுகின்றார், of course I love Latin, there's no doubt about that, but I worship English. I love Latin, but I worship English. I love English, but I worship Tamil. That has actually formed the crux of my writings. In many forums, in many platforms, I've been often asked this question, why don't you write straight away in English? ஏன் ஆங்கிலத்தில் நீங்கள் நேரடியாக எழுதுவதில்லை? Short story collections which I wrote in Tamil had been translated into English,
And one of the stories I should thank Professor David Wesley is going to be enacted now. I'm really happy about the whole thing. I do believe in translations. I do work in translations, and translation, I always feel that it's a social activity. அது ஒரு சமூக செயல்பாடு. It's a negotiation between two cultures, two communities, two countries and what not. இருந்தாலும் ஏன் நான் என்னுடைய தாய்மொழியில் எழுதுகிறேன், எழுத வேண்டும் என்பதிலே உறுதியாக இருக்கிறேன் என்றால், I would like to again go back to Ngugi wa Thiong'o, who had stated long ago that I stop to write in English. I would like to go back to my native language. He was given international accolades only when he wrote in English. He was known to us as a writer who writes in English. But he decided at one point of time, one fine morning, he declared to the world that he is not going to write in English. He would like to go back to his native language. And why? He says it's a political statement. அது ஒரு அரசியல் முடிவு. As a post-colonial third world citizen, I also choose to write in my native Karisal dialect because it's again a political statement. Though English has given this power to express myself in all the international platform, and I do respect it, I love it, but still, where do I place my literature? My literature as a post-colonial piece is placed just opposed to the canonical literature. Now we are writing our own history. The empires used to write their own history. Now we are writing back our own history. And if we don't write our history correctly with all the right incidents, நாம் நம்முடைய சரித்திரத்தை மிகச் சரியாக சிங்கங்கள் எழுதவில்லை என்றால் வேடர்கள் எழுதியதே சரித்திரம் என்று தவறாக பதியப்பட்டுவிடும். So where do I begin my history? And I remember I'm not able to correctly get his name. An African fellow writer who asked, of course I love English, and of course I have great respect for all the literature. I grew up with D.H. Lawrence, I grew up with George Eliot, and my Professor T.V. Subbarao was a student of F.R. Lewis from Cambridge. So I did my PG and MPhil at Tyagaraja College. So my MPhil thesis was on Beatrice Webb, who's the founder of London School of Economics. Beatrice Webb, who was married to Sidney Webb. So such was my tradition, and my professor always used to insist that you had to get your minds trained in classics. Classics not in English, not only in English literature, but in your native language, be it Tamil, be it Telugu, be it Kannadam. உங்களுடைய மொழியினுடைய செவ்வியல் இலக்கியத்தில் உங்களுக்கு பரிச்சயம் ஆழ்ந்த படிப்பு இருக்க வேண்டும். Then you decide which way you are going to write or to express yourself. So taking cue from him, before I met him, I was a gold medalist in BA literature. So I thought grabbing a gold medal, you knew everything under the sun in English literature, like a little girl, a teenage girl with so many, empty metaphors with all the jingoism and all the jargons. And he was the one who undid all the other extra fittings which we had gathered as students of literature. So that's where I realized, though I had the background of a Dravidian culture, Dravidian background, both my parents were teachers and deep rooted in the thoughts of and teachings of Periyar, Peraringer and Kalaignar, though I had this opportunity of sharing all the knowledge, but still it was my professor who opened up my eyes, saying that stick to your roots, get your roots first, and then try to emulate what is your track of writing. So that is where I thought, where do I actually come from? This is my soil, and what actually have I gathered from my roots? Where can I fix my seeds of writing? When J.B. Singer, a Nobel Prize laureate, he was asked, he was a Jew. He was asked a wonderful question, and his reply I always remember. ஏன் நீங்கள் எப்பொழுதும் உங்களுக்கான ஒரு அந்த மூலை குறித்தே அதிலிருந்தே இலக்கியத்தை படைக்கிறீர்கள்? Like I do from one quarters, like a கரிசல்மன். ஒரு மூலையிலிருந்து
அவர்களை பற்றி மட்டுமே ஏன் எழுதுகிறீர்கள் என்று கேட்ட கேள்விக்கு ஜேபி சிங்கர் சொல்கிறாரு, ஒரு படைப்பை, அது நாவலோ கவிதையோ அல்லது சிறுகதையோ எழுதுவதற்கு, படைப்பதற்கு உண்மையான கதாபாத்திரங்கள் வேண்டும். We need true characters. We can't just create wonderful creation based upon general human beings. பொதுவான மனிதர்களை வைத்துக்கொண்டு ஒரு உண்மையான படைப்பை தர முடியாது. We need true characters for that. அப்படிப்பட்ட உண்மையான மனிதர்கள் எனக்கு என் மண்ணில் என் மூலையில்தான் இருக்கிறார்கள், கிடைக்கிறார்கள். ஆகவே நான் அங்கிருந்து என்னுடைய படைப்பை எடுக்கிறேன். And that is the USP for me also. You might be wondering, என்ன கொடுக்குறாங்க இவங்க, என்ன எடுத்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு உங்களுக்குள்ள ஒரு கேள்வி வரலாம். As has been given in introduction, என்னுடைய எல்லா படைப்புகளையும் நீங்கள் அந்த என் டைட்டில்ஸை பார்த்தீங்கன்னா, எஞ்சோட்டு பெண், மஞ்சனத்தி, வனப்பேச்சி, அவளுக்கு வெயில் என்று பெயர், இது எல்லாமே என்னுடைய அந்த கரிசல் மண்ணினுடைய மண் சார்ந்த பெயர்கள், அவர்களுடைய வாழ்க்கை சார்ந்த ஒரு விஷயங்கள். எனக்கு தான் வெயில்னு பேர், அவளுக்கு வெயில் என்று மீன்ஸ் இட்ஸ் மீ ஒன்லி. பிகாஸ் வெயில் இஸ் நாட் த சன்ஷைன் யூ டாக் அபவுட் ஐதர் இன் வெஸ்டர்ன் லிட்ரேச்சர் ஆர் இன் சென்னையில் சொல்கிற வெயில் கிடையாது. இது இட்ஸ் அ ஸ்கார்ச்சிங் ஹீட் which actually 9 months of a year we do face, and we never complain about that. அந்த வெயில் குறித்து பெரிதான பிராதுகளோ அல்லது ஐயோ இப்படி வெயில் அடிக்குதே இங்கேருந்து எங்கே போகிறது இப்படியெல்லாம் சொல்கிற இது கிடையாது. when I came to Chennai way back in I think 1809, that was a very funny question I faced from Chennaites. Since you come from Virudunagar down south, they would always think that I'm closer to Ooty and Kodaikanal. So they would always ask me, oh, where do you plan to go for the summer this year? That was a very funny question to me because we never thought that way. Yeah, veilukku vera edathukku edukku poganum. That concept itself was very funny to me because we grew up with that. நாங்கள் வெயில வந்து கரசக்காட்டில் வெயில் எங்களுக்கு ஒரு சவலை குழந்தை மாதிரி. சவலை குழந்தைங்கிறது இட்ஸ் மால் நியூட்ரியன்ட், அ சைல்ட் வித் ப்ராப்பர் நியூட்ரிஷன். இந்த ஃபேமிலி ஒரு 3-4 குழந்தைங்களுக்கு அப்புறம் 5ஆவது குழந்தை பிறந்ததுன்னா இட் வில் பி லேக்கிங் இன் இட்ஸ் நியூட்ரிஷன். வி கால் இட் அ சவலை குழந்தை. இட் நீட்ஸ் ஆல் த மோர் அட்டென்ஷன். அம்மா பார்த்தீங்கன்னா அந்த 4 குழந்தைங்களையும் விட்டுட்டு இந்த 5ஆவது குழந்தைய இடுப்பில் தூக்கி வச்சுட்டே வேலை பார்த்துட்டே இருப்பாங்க. ஸோ இட் இஸ் லைக் வெயில் இஸ் லைக் அ சவலை குழந்தை ஃபார் அஸ். we will நிறைய அதனால் எங்களுக்கு வந்து உபாதைகள் இருக்கலாம், அதுக்கு அட்டென்ஷன் கொடுத்துட்டே இருக்கலாம், வெயிலை பார்த்து நேரம் சொல்கிறது, வெயிலில் வேலை பார்க்குறது, களைப்பு, இதெல்லாம் இருந்தாலுமே கூடுதலாக அதுக்கு கவனம் கொடுத்தாலுமே அதை ஒரு பிரியத்திற்குரிய குழந்தை போல பார்ப்பவர்கள் நாம். அப்போ தான் நான் என்னோட ஒரு கவிதையில் எழுதியிருப்பேன், எங்கள் ஊரில் வந்து சில்லுக்கருப்பட்டின்னு ஒன்று வைப்பாங்க. டவுன் சவுத் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா தெரியும். பனை ஓலையில் அதை கட்டி அந்த கருப்பட்டியை சின்ன சின்னதாக வட்ட வட்டமாக ஊற்றி, எந்த இடத்துல அப்படின்னா அந்த டால்கேட்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா, வெள்ளரிக்காய் இதெல்லாம் விற்கிற மாதிரி டால்கேட்ஸில் அந்த ஓரத்தில் சின்ன குழந்தைங்கள் சம்டைம்ஸ் ஐ ஹவ் சீன் அந்த இன் கேப்பில் வந்து மத்தியானத்தில் விற்கிறப்போ sometimes we used to get those சில்லு கருப்பட்டி from those children. அதை பற்றி ஒரு கவிதை எழுதியிருப்பேன். வந்து சில்லு கருப்பட்டி வாங்கிட்டு வந்தீங்களா வந்தியா அப்படின்னு எங்கள் அம்மா கேட்குறப்போ, எப்படி நான் சில்லு கருப்பட்டியை மாத்திரம் கொடுக்க முடியும், அதில் வழிஞ்சு ஓடுற வியர்வை, அந்த வெயில் எல்லாமே அதில் இருக்குது, இனிப்பு மட்டும் அதை கொடுக்க முடியாது. சில்லு கருப்பட்டியை வாங்கி வந்தியான்னு கேட்குற அம்மாவிடம் நான் கொடுத்தது சில்லு கருப்பட்டி மட்டுமா? இட்ஸ் மச் மோர் தேன் தட். த ஸ்வெட் which my own brethren and sisters have toiled in my soil. இது இந்த இடத்துல இருந்து தான் எனக்கு ஒரு கவிதையை நான் எடுக்கிறேன். And the spaces which my own village women yearn in those quarters to just sit and talk. அங்கே வந்து எங்கள் ஊரில் வந்து கஃபேஸ் கிடையாது, காஃபி ஷாப்ஸ் கிடையாது. ஸோ உங்கள் ஊரில் எதுக்கு எல்லாரும் சத்தம் போட்டு தெருவில் நின்று சண்டை போடுறீங்க? யூ ஆர் ஆல் ஸ்டில் அன்கல்ச்சர்டு. இப்படி 21st century மில்லினியல் விமன் ஆகிட்டீங்க, இன்னும் யூ ஆர் ஆல் ஸ்டில் அன்கல்ச்சர்ட். நிறைய பேர் கேட்பாங்க, எதுக்கு பெருசு பெருசாக ஃப்ளெக்ஸ் போர்டு பேனர்லாம் வச்சு எல்லார் ஃபோட்டோவையும் ஒரு 20 பேர் ஃபோட்டோவை வச்சு பத்திரிக்கை அடிக்கிறீங்க? இல்லை வை இஸ் இட் ஸோ, ஒய் ஆர் யூ ஸோ லவுட் இன் வாட் ஆல் யூ டூ? அப்போ நான் அவங்களுக்கு சொல்வேன் வந்து,
உறக்க பேசுகின்ற வெளியில் இருந்து அந்த இனக்குழு வாழ்க்கையிலேருந்து வர்றேன். ஒரு மைலில் ஒரு தாத்தா வந்து தண்ணி பாய்ச்சிக்கிட்டு இருப்பார், ஒரு பெரியம்மா ஒரு பாட்டி இந்த பக்கம் ஒரு மைல் கழித்து களை பிடிங்கிட்டு இருக்கும். அப்போ சத்தம் போட்டு அத்தா அந்த தண்ணி எடுத்துகிட்டு வா அப்படின்னு பேசுகிற அந்த இனக்குழு வாழ்க்கை முறையிலேருந்து தான் வர்றோம். ஸ்பீக்கிங் லவுட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் த கல்ச்சர். அது ஒரு விஷயம். சண்டை போடுவது அல்லது ஒப்பாரி வைப்பது என்பது இட்ஸ் லைக் அ கெத்தாட்டிக் இஃபெக்ட் ஃபார் ஆல் மை விமன் ஃபோக் தேர். இன்னும் சொல்லப்போனால் என்னுடைய அப்பத்தா, மை ஃபாதர்ஸ் மதர், வி கால் தம் இஸ் அப்பாவோட அம்மா அப்பத்தா, அம்மாவோடைய ஆத்தா அம்மத்தா. ஸோ மை ஃபாதர்ஸ் மதர் இஸ் நோன் ஃபார் ஹர் ஸ்ட்ரீட் ஃபைட்ஸ். அவங்க பேர் வந்து வேலு நாச்சியார். She is known for, not only her, all of us probably, I would have also grown like that, I must have. தெருச்சண்டை போடுவதில் இருக்கின்ற பின்னால் இருக்கிற என்ன ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு கதை நான் அதை பற்றியும் எழுதியிருப்பேன். நான் ஒரு கவிதையும் ஒரு கதையும். ஸோ இவங்களுடைய இந்த விஷயத்தில் இந்த தெருச்சண்டை போடுற விஷயங்கிறது அதில் எந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை அவங்க எனக்கு விட்டுட்டு போயிருக்காங்க, அந்த ஒரு விஷயத்தை அவங்களுடைய இறப்பிற்கு பின்பாக the district collector recollected that particular anecdote with me. அவர்கள் இறந்த பிறகு அந்த சிவகங்கை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் என்னோட பகிர்ந்து கொண்ட விஷயம். அவர் சொல்கிறாரு, எனக்கு அவங்க தங்கப்பாண்டியனுடைய அம்மா உங்கள் அப்பத்தான்லாம் பாட்டின்லாம் எனக்கு தெரியாது. ஒன்ஸ் ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் ட்ராவலிங் த்ரூ ஹர் வில்லேஜ். சாயல்குடி வாஸ் மை ஃபாதர்ஸ் வில்லேஜ். I was just traveling through that village and I could see a lot of women just gathered on the road, in the midst of the road, and they're busily engaging themselves in a loud street fight. அப்போ அது கலெக்டர் போகிறாருங்கிறதுக்காக டபேதார் இருப்பார் இல்லைங்களா, முன்னால் இருக்கிறவர், அவர் கீழே இறங்கி அம்மா கலெக்டர் வர்றாரு எல்லாரும் வழி விடுங்கன்னு சொன்னோடனே எவ்ரிபடி ஸ்டாப்ட் தேர் ஸ்ட்ரீட் ப்ரால் டெம்பரரிலி. அப்பத்தாவும் தற்காலிகமாக சண்டை போடுறதை நிறுத்திட்டு எல்லாம் வழி விட்டு நின்றுக்கிறாங்க. Since he was a collector, he was a bit curious to know what was happening because he could see a lot of women just shouting at the height of their voice. So he stepped outside the car. வெளியே வந்து இவங்ககிட்ட வந்து, அம்மா என்ன விஷயம், பெருசாக சண்டை போட்டுட்டு இருந்தீங்களே என்ன விஷயம், நான் கலெக்டர் அதனால என்ன விஷயம்னு கேட்டிருக்காப்புல. அப்போ எங்கள் அப்பா தான் சொன்னாங்களாம், எங்களுக்கெல்லாம் வந்து தாசில்தார் தான் பெரிய ஆஃபீஸர். we always, those people always look up because அவங்க கலெக்டர் ரொம்ப பார்த்துருக்க மாட்டாங்க. ஆல்வேஸ் தாசில்தார் இஸ் த பிக்கஸ்ட் அஃபிஷியல் தேர். ஐஜி அவங்களெல்லாம் விட இன்ஸ்பெக்டர் கான்ஸ்டபிள் தான் பெரியவங்களாக இருப்பாங்க. ஸோ அவங்க சொன்னாங்களாம், நீங்கள் தாசில்தாரை விட பெரிய ஆள்னு சொன்னாங்க இங்கே இப்போது நாங்கள் நீங்கள் எங்களெல்லாம் ஒதுங்க வைக்கிறப்ப, ஐயா நீங்கள் தாசில்தாரை விட பெரிய ஆஃபீஸர்னு சொன்னாங்க, நீங்கள் சொன்னதுனால நாங்கள் விலகி நின்றுட்டோம். நீங்கள் பெரிய கலெக்டராக இருக்கலாம், ஆனால் அதுக்காக உங்ககிட்ட என் சொந்த விஷயத்தை சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. கேன் யூ இமேஜின்? Can you imagine talking truth to power? That's what all the critics we have been talking about, like right from Foucault, everywhere, அதிகாரத்திற்கு எதிராக உண்மையை பேசுதல் அல்லது இந்த சமூகத்தை எப்படி அதிகாரம் எப்பொழுதும் கண்காணித்து கொண்டே இருக்கிறது, இதுதான் நம்ம நிறைய இந்த கிரிட்டிசிசத்தில் முன்வைக்கிற ஒரு வேர்டாக இருப்போம். Do I have the guts, a PhD holder? அப்போவே ஓரளவுக்கு வந்து இலக்கியத்தில் செயல்படுகிற ஒரு பெண்ணாக அறியப்பட்டிருந்தாலும், do I have the guts to make the same statement to the collector? My grandmother, who have never had any formal proper school education or not even stepping into a school campus, அவர்களால் எப்படி அவ்வளவு தைரியமாக அதை சொல்ல முடிகிறது? That's where, like I get my seeds of courage. And all these women are unsung. They also serve who stand at the gates. Milton சொன்ன மாதிரி, all these and நம்ம கிரே சொன்ன மாதிரி, most of them, these heroines are unsung ones. They don't know the meaning of the word feminism. அந்த ஃபெமினிசம்ங்கிற வார்த்தை அவங்களுக்கு தெரியாது, அதற்கான அர்த்தம் தெரியாது. ஆனால் போகிற போக்கில் அப்படியே அடித்து விட்டுட்டு போவாங்க. வந்து ரொம்ப ரொம்ப இயல்பாக சொல்லுவாங்க, ஒரு ஹஸ்பண்டுக்கும் ஒய்ஃப்க்கும் ரொம்ப நாள் சண்டை போட்டு பிரிஞ்சிருக்கிறாங்க. They were not together for a long time and still problems are going in between. I have heard her saying that, ஏன் இன்னும் வீட்டிலே உட்காந்துட்டே இருக்கிறா, ஒரு ஓடு எடுத்து கொடுத்து விட்டுற வேண்டியது தானே, உனக்கும் எனக்கும் ஒன்றும் இல்லைன்னு.
That was the custom that existed those days. Women were so liberated and independent that if they found their marriage life very difficult, odu means ஒரு சின்ன மேல அந்த காலத்துல ஓடு வீடு இருக்கும் இல்லைங்களா, a piece of the brick or whatever it is. It is a sign that you're dissatisfied with your marriage. If you send that to the groom's house, then you'll be properly divorced. இதெல்லாம் நீங்கள் நினச்சி கூட பார்க்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு லிபரேட்டட் ஸ்டேஜில் ஒரு மெட்டர்னல் ஒரு பெண்வயமான ஒரு சமூகமாக இருந்திருக்கிறது அந்த மண்ணில் நாம் இருந்திருக்கிறோம் என்பதற்கான எச்சங்கள் உதாரணங்கள். ஆனால் இப்போ எவ்வளோ மாறி இருக்கு. நிறைய குடிகார கணவர்கள், நிறைய சிங்கிள் பேரண்ட்ஸ். அண்ட் there was a short story by name Sleep in this, தூக்கம். அந்த தூக்கமும் அங்கே நான் பார்த்த ஒரு பொண்ணு தான். ஒரு கசின், எப்போ பார்த்தாலும் குடிச்சிட்டு இரவில் லேட்டாக வர்ற ஒரு கணவர். அப்போ குடித்து விட்டு இரவு எப்பொழுதும் தாமதமாக வருகின்ற கணவனுக்காக காத்துட்டே இருந்து சரியாக தூங்காமல் இப்படியே வாழ்க்கை போகுது. One fine day he met with an accident and he passed away. And that particular night I could see that lady slept very nicely, undisturbed. அந்த இரவு அவளுக்கு நல்ல ஆழ்ந்த தூக்கம். It is a luxury that she hasn't experienced throughout her marriage life. இது வந்து நீங்கள் வெளியேந்து பார்க்குறப்ப வீட்டுக்காரர் செத்தப்போ எப்படி தூங்கலான்னு கேட்கலாம். ஆனால் அந்த இடத்துல நீங்கள் இருந்து பார்த்தப்ப தான். ஸோ when I asked her, she said, எவ்வளோ நாள் காத்து 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 இருந்தாச்சு, வர்றாரா கதவை திறக்கிறதா எல்லாம் தெரியாது. இன்றைக்கி வந்து நிச்சயமாக தெரியும், he won't come. He won't come. Today is, I know pretty well that he won't return. So I slept. So these are the stories of my Karisal women, from where I get my inspiration, and I just want to share it. Of course, there will be fiction here and there, all those elements will be included, but the basis will be the truth of those characters who come and pester me, who come and pinch me in my sleep, who come and always with the stories of them, always with feminist questions. As I shared, இந்த மாதிரி வெயிலை பற்றி நிறைய கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க சென்னையில், நான் போகிற நகரத்தில் எல்லாமே. ஆல்வேஸ் வந்து சம்மர் வந்து ஒரு பேசப்படுற விஷயமா இருக்குது. அப்போது அக்கா, அந்த செந்துருக்கு அக்காட்ட நான் கேட்குறேன், வெயிலை பற்றி எப்போ பார்த்தாலும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி, there was a lot of discussion on it. நீ என்ன நினைக்கிறக்கா வெயிலை பற்றி? உனக்கு நம்ம ஊரில் தான் ரொம்ப வெயில் அடிக்குதில்ல, நீ என்னைக்காவது வெயிலை பற்றி நினச்சி பார்த்துருக்கியா? வெயில் உனக்கு என்ன என்ன வாட் டஸ் இட் ஆக்சுவலி மீன்ங்கிறப்ப அந்த அக்கா சொல்லிச்சு, வெயில் என்ன எனக்கு பிடிக்காமல் போகிறதுக்கு என் வீட்டுக்காரரா? வெயில் என்ன எனக்கு பிடிக்காமல் போகிறதுக்கு என் வீட்டுக்காரரா? why should I hate Scott summer? Is that my husband to hate? It's as simple as that. And that was such a feminist statement which opened up my eyes. Those women, as and when they talk, be it their old proverbial sayings or their coinages, most of them will be very, very sarcastic. You can't even wear a goggle and then have a morning walk. They'll just ogle you from down to up. வேறு வேலையே இல்லாமல் நடக்கிறதுக்குன்னு உங்கள் வீட்டிலேருந்து கிளம்பி இங்கே வரைக்கும் வந்திருக்க. Because நடக்கிறது is part of their life. They do their work every day. They walk, they run. At the same time, they take care of themselves very well. I've seen them taking mud baths. They never go to parlors, but they use their indigenous elements as part of the ancient wisdom. I've seen them, and I've seen them enjoying nice hot prepared meals in the evenings. They don't just project themselves as symbols of sacrifice, as mother, as wife, as sisters. They work very hard. Of course, they do have their turbulent times, but still they enjoy all the sensory pleasures in their life. They're very vocal about their desires also. They don't hesitate to share it with others. When there were, first time when tap water was given to us from Tamrabarani, taps were installed in all the houses in my village. One Gomadi Akka felt very sad. Why would she feel very sad? Because it's a sort of a convenience. She need not run to that local street corner tap and then fetch pails of water, which is actually a tremendous trial for any woman. But she was actually feeling very sad. When I just asked her, why were you so grouse? Why were you not happy on seeing taps in all the houses? அதுக்கு அந்த அக்கா சொல்கிறாங்க,
திண்ணையில் எப்போ பார்த்தாலும் மாமியார் உட்காந்துருக்கும், கொல்லை பக்கத்தில் எப்போ பார்த்தாலும் நாத்தனார் உட்காந்துருக்கும். எப்போவாச்சும் வந்து நான் இப்படி தான் கொலாயடியில் போய் வாயாறிட்டு வருவேன். Look at that word. I don't know the equivalent for that in English. You professors, you have to help me to translate that. I can't find an equivalent for vayaridal. Vayaridal is like just, it's like a catharsis again. You get a solace by sharing your whatever it is through exchanging your see, this is how it is. It goes, you can't have a cryptic word. When I translate my stories into English, for example, Thandatti, it is totally alien to an European reader or a Western reader. So I have to translate. It's a long dangling earring which is owned customarily by South Indian women. It goes, it's on, I mean, sentences. It's like that. But that's the beauty of translation as well as the risk of translation also. W.B. Yeats edited the Tagore's works. So I always think that had a Bharadiyar had Yeats, Bharadiyar would have definitely got the Nobel Prize. So we do need translators, and it's a very, very important job. But the things like writings like mine, which have a very strong regional flavor, ஏன் நீங்கள் சர்வதேச பாணியிலான கவிதை எழுதுவதில்லை? That's also another question which I face. To receive international fame or whatever it is. General themes நிறைய இருக்கு இல்லையா பெண்கள் குறித்து. ஏன் சர்வதேச பாணி மீன்ஸ் பொது தமிழில் ஏன் எழுதுவதில்லை? And for them, I always say that மொழி என்பது கவிதையினுடைய மூலப்பொருளாக இருக்கும் வரை மொழிபெயர்க்க முடியாதது எதுவோ அதுதான் கவிதை. மொழி என்பது கவிதையினுடைய மூலப்பொருளாக இருக்கும் வரை மொழிபெயர்க்க முடியாத அளவுக்கு தன்மையுடையது அதுதான் கவிதை. You try 90% to translate. ஆகவே நான் என்னுடைய அந்த பிராந்திய மொழியிலே எழுதுகின்றேன். அந்த மொழிதான் என்னுடைய கவிதைக்கான மூலப்பொருள். அந்த பிராந்திய மொழியை அடகு வைத்து சர்வதேச ரீதியிலான அங்கீகாரம் எனக்கு தேவையில்லை என்று நான் எண்ணுகின்றேன். I need not pawn, I don't have any intention to pawn my regional flavor of the language just to receive international accolades. That's my stand. That's my stand. It's again a political statement. It's again a post-colonial statement that you are again writing your own history and you are putting your own writings just opposed to the canonical literature. So many have been shared to you probably regarding the colonial baggage. Nariya ketirpinga. I mean, if any Englishman comes and boasts before you that the sun never sets before you, just look at his eyes and then tell him. Again, our own Chinua Achebe. This was a famous quote by him. He said that if anyone comes and boasts that sun never sets in England, you can, without battling an eyelid, you can give a repartee to him. Yes, because God does not believe them in darkness. Now, this is just, I mean, just to talk, like your views against colonization. That's how you have to take it. So, a strong voices emerges from different parts of the other countries, especially from the Commonwealth countries, from the colonial countries who have set themselves free. We have a duty before us to get back to our identities, which were marginalized, which were sidelined, and to think about your contribution to shape it. That's the second responsibility. And the third one is to make the present generation to realize the worth of your identity. This is a duty before any post-colonial citizen. Any post-colonial citizen who is very well active in the field of art, be it literature, music or whatever it is. பொதுவான ஒரு நீரோட்டத்தோடு எப்பொழுதுமே நீங்கள் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற உத்வேகத்தோடு ஒரு படைப்பை செய்ய முடியாது. ஒரு படைப்பாளி சமகாலத்திய பிரச்சனைகளின் அங்கமாக இருக்கிறான், அதற்கு ஒரு சாட்சியாக இருக்கிறான், ஒரு பங்காளியாக இருக்கின்றான். A creator should be a witness to the contemporary scenario, should be a part of it.
And there should be signs that he was a witness and a part of contemporaneity in his creations. அவன் சாட்சியாக பங்காளியாக இருந்ததற்கான அடையாளங்கள் அவன் படைப்பில் புலப்பட வேண்டும். Shakespeare has done that. ஷேக்ஸ்பியர் தன் காலத்தில் வாழ்ந்த பிரபுக்களின் கீர்த்தியை பற்றி மட்டுமே விதந்து ஓதி படைப்புகளை படைத்து கொண்டிருந்தால் அவர் கார்ல் மார்க்ஸினுடைய வீட்டின் செல்லம் கொளிக்கின்ற கவிஞராக சீராட்டி பாராட்டு பெற்றிருக்க முடியாது. Had he written just plays about the glorious days of England, just praising about those lords, those days existing, he would not have had this international acclamation as the world-renowned dramatist. Even now, you have criticisms by the Greek critics that Shakespeare never followed set of rules. But the test of time, his art has withstood the test of time, and we respect him, we love him for the hand that has actually written about Helen of Troy, about Cleopatra, whatever it is. But not only the glories, but all those corners of the dirty corners of those all the things that existed in such strata of society, all the ups and downs, மனித மனங்களினுடைய அனைத்து இண்டு இடுக்குகளையும், especially the flaws. Why do we like ஹாம்லெட்டை ஏன் இவ்வளோ காதலிக்கிறோம்? ரொம்ப ஒழுங்கா அத்தனை குணங்களையும் உடைய கதாநாயகர்களை நம்ம காதலிக்கலையே ஷேக்ஸ்பியருடைய பிளேஸில். கிங் லியருக்காக ஏன் இன்னமும் உருகிறோம்? Othello we know very well, but still why do we love it? Because that's how we are. We are all full of our own flaws. மிகைப்படுத்தப்பட்ட ஒரு கதாபாத்திரத்தை உருவாக்கி அவர்களை காதலிக்க சொல்லுவது என்பது ஷேக்ஸ்பியருடைய நோக்கம் அல்ல. What actually constitutes the fall of a great personality, his flaw and the journey he undergoes. The last play in which I was involved was Lady Macbeth. தமிழிலே அரங்கேற்றம் செய்யவில்லை, அது தமிழிலே அரங்கேற்றப்பட வேண்டும் என்று தியேட்டர் லேப் என்கின்ற குழுவினரால் ஒரு 2 வருடங்கள் முழு முயற்சியோடு உருவாக்கப்பட்ட நாடகம். I performed as Lady Macbeth in that. We went till grand rehearsals and then the project was dropped because of lack of the sponsors. So you remember those lines, அரேபிய தேசத்தின் 1000 வாசனை திரவிகளால் கழுவப்பட முடியாத அளவிற்கு என்னுடைய கை கரை படிந்திருக்கிறது. So we had gone through such moments in our life, and we are all made up of such defects as well also, such lows and ebbs in our life, and that's how we associate ourselves with such characters. அந்த வகையிலே பார்க்கும் பொழுதுதான் நான் என்னுடைய நிலத்திலே இருந்து, என் மண்ணிலிருந்து, மிக குறிப்பாக என் வாழ்வு அனுபவத்திற்கான அத்தனை செழுமையையும் தந்த அந்த பெண்களிடமிருந்து, those who actually I would say honed my skills, I would say, with all their repertories, with all their witty remarks, with all their wisdom, sometimes with all their sad stories, sob stories also. பொங்கல் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், தைப்பொங்கல், மாட்டுப்பொங்கல், போகி 3 நாளாக கொண்டாடுவோம். அப்போ ஒரு அக்கா பக்கத்து ஊரில் தான் வாக்கப்பட்டு போயிருந்தது. வாக்கப்பட்டு மீன்ஸ் கல்யாணம் பண்ணி போயிருக்கிறாங்க, ஜஸ்ட் ஸ்டோன்ஸ் த்ரோ அவே. ஷீ வில் ஆல்வேஸ் கம் ஃபார் போகி பண்டிகை, நாட் ஃபார், ஷீ won't stay ஃபார் தைப்பொங்கல் அண்ட் மாட்டுப்பொங்கல் 3 நாள் இருக்கிறதில்ல. ஒன் ஆஃப் தோஸ் ப்ளூ மூன் டேஸ் ஐ ஆஸ்டர், ஏன்க்கா எப்போவுமே போகி பண்டிகைக்கு மட்டும் இருந்துட்டு அடுத்த நாள் போயிடுற, ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு நீ வாக்கப்பட்டு போய், நீ நினச்சா இப்போ 3 நாள் கூட இருக்கலாம், but why do you choose to stay only on that particular day, on Bogi only here in your at your mother's place, not on the rest of those days? That was my question to her. And she answered, வாக்கப்பட்ட போன இடத்துல எல்லாத்தையுமா கொளுத்திட முடியுது? Can you burn all, whatever you want in your husband's place, at your husband's place? Do you have that freedom to do that? இது என்ன அவ்வளோ பாதித்த கேள்வி. அதுக்காக வருது அந்த அக்கா, அதுக்காக வருது, அதுக்காக நான் அதுவும் கேட்டதில்லை, நானும் அதை பார்த்ததில்லை. Nobody would have asked that question to her. Even I might have asked her after many years. Somehow that must have struck me, that why was she always here for Bogi and not for the rest of the other festivities? Suddenly I popped up this question and this was the answer. இப்போ எவ்வளோ தூரம் இதெல்லாம் இட்ஸ் a luxury for all of us, but for her that itself was very very difficult. She had to come back to her mother's place.
அது வந்து வெறும் பழச கொளுத்துற விஷயம் மட்டும் கிடையாது. அவளுக்கு அது கிடைக்கிற அந்த சுதந்திரம் குறித்த ஒரு விஷயம் அது இல்லை. அங்கே அந்த ஜாமானை ஒழிச்சு போடலான்னு நினச்சிருக்கலாம், எல்லாம் இருக்கலாம், பட் கிடையாது. ஷீ கம்ஸ் ஹியர் அண்ட் ஹேஸ் அ cathartic effect or whatever it is and then goes back. Those are the women about whom I talk in my stories. For example, the Muttu Veedu which you are going to watch now, that also talk about 3 or 4 women who actually, you know, இது வந்து நீங்கள் ஒரு சைடில் பார்த்தீங்கன்னா கிராமங்களுக்கு இன்னொரு மறுபக்கமும் உண்டு. சாதிய ரீதியான ஒரு கட்டுமானம், உங்களுடைய தனிமனித சுதந்திரத்தில் தலையிடுகின்ற மனப்பாங்கு. யூ கான்ட் ஜஸ்ட் க்ளோஸ் யுவர் விண்டோஸ் அண்ட் டோர்ஸ் அண்ட் சிட் இன்சைட். பீப்புள் வில் பி ஆல்வேஸ், மை டோர்ஸ் வில் நெவர் பி யூனோ க்ளோஸ்ட் தேர், திறந்து தான் இருக்கும். எப்போ யார் வேணாலும் வரலாம், உட்காரலாம், வாசலில் உட்காருவாங்க. இப்போ வந்தியா என்ன, ஏன் இன்னும் வீடே கட்டல, சென்னைக்கு போய் எவ்வளோ வருஷம் ஆச்சு, 15 வருஷம் ஆச்சு, ஏன் இன்னும் சொந்த வீடு கட்டாம். யூ கேன் நாட் எக்ஸ்பெக்ட் தட் கொஸ்டின் ஃப்ரம் அ city neighbor. That is infringing your privacy. But they all know, ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இருக்கிற அக்கறையிலையும் சம்டைம்ஸ் அது கூடவும் இருக்கலாம். வந்து you have to face all these questions. These are all the other side of the village life. And you do have that rigid sometimes caste discrimination. All those things exist which we still condemn and we are just trying to make inroads in that. இது எல்லாமே இருக்குது, அதில் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. இது எல்லாத்தோடும் சேர்ந்து தான் ஒரு நம்பகத்தன்மையும் எனக்கான விஷயங்களை கேட்டு பெறுகின்ற ஒரு தெளிவும் அந்த பெண்களிடமிருந்து எனக்கு கிடைக்கின்ற. ஸோ ஐ ஆல்வேஸ் சே தட் யூ கான்ட் ஜஸ்ட் அட்வொகேட் ஃபெமினிசம் as a broad concept to all. European feminism is different, Western feminism is different, and mine is always a regional feminism. I had to have a separate framework because India we have a peculiar problem of castes, which a European reader or a Western reader are not that much familiar with. He may be familiar with the binaries like white and black, rich and poor, and Christians and non-Christians. Those binaries they are all familiar with. But the caste is an intricate menace which is very peculiar threat to India alone, and which still rigidly exists in my part or throughout all the villages. So I had to actually sit and think about it. How does it work and how has it actually affected? But how they evasively come out of it. I have spoken about Kachama in one of my essays, Pambadathula. Kachama is actually கட்டட வேலை செய்கிறவங்க, like a mason, you can say that. She was just involved in building reconstructing a part of the temple which is before my house. So we used to have a tete-a-tete in the evenings, probably over a cup of chai or coffee. Once we were having a conversation like that, and another girl, I only know her name is Rajeshwari, but we call her, somehow we all have all these nicknames when I grew up. So her nickname is Dimsu. So I don't know the root cause or the origin of it. Dimsu came with a basket of flowers, of all the auspicious things to be offered to God, and kept her basket like that, and she also joined in a conversation. And Kachama, as in when we are conversing, we always, you know, like do that. She tried to prod through the basket. என்ன இருக்குன்னு அப்படி சும்மா பேச்சு வாக்கில் எடுத்து பார்ப்போம். அது மாதிரி she was trying to just prod through it and find out what was there inside the basket. And immediately Dimsu responded, தொடாத, அது சாமிக்குரிய ஜாமான்லாம் இருக்குது, நீ கூடைய தொடாத. கூடைய தொடாத itself is a very, very, you know, like a high standard statement, because Kachama ஒரு ஒடுக்கப்பட்ட ஒரு சமூகத்திலேருந்து வர்ற பொண்ணு. பட் கச்சமா didn't even bother about all those things. ஆமாம், இங்கே கட்டடத்துக்கு செங்கல்லே சாமிக்கு நான் தான் எடுத்து கொடுக்குறேன். This is what she said. செங்கல்ல நான் தான் எடுத்து கொடுக்குறேன் சாமிக்கு, நீ கூடையில் வைக்கிறத நீ எடுக்காதங்கிற. What do that Jimsu can reply? And what a wonderful statement is that. See, the way the guts in which and the way in which they you know, leap through all those societal fetters. அது ரொம்ப அந்த பாயிண்ட் தான் ரொம்ப முக்கியமான என்னோட எல்லா இலக்கியத்திலையும் நான் முன்வைக்கிற ஒரு விஷயம் வந்து. ஸோ அந்த இதை எங்கேருந்து எடுக்கிறாப்புல, அந்த திமிர், அந்த தைரியம், அது எங்கேருந்து அவங்க எடுக்கிறாங்க? தன் நிலத்தில் தான் வச்சுருக்கிற ஆட்டுக்குட்டியில் கொஞ்சம் சம்பாதிச்சு அந்த எக்கனாமிக் இண்டிபெண்டன்ஸ்,
அண்ட் ப்ராபப்ளி அந்த அந்த ஒரு ஃபியரி நேச்சர் ஆஃப் விமன் ஆஃப் தட் சைடு அதுலேருந்து வருதா, செங்கலே நான் தான் எடுத்து கொடுக்குறேன், தொட்டு தான் எடுத்து கொடுக்குறேன். And why are you making such a big fuss about me just touching the basket itself? So these are the places, these are the questions, and these were the statements which make me sleepless. And I feel that இதை வந்து என்னுடைய கலையினுடைய நான் நம்புகின்ற ஒரு வடிவத்தில் வாசகர்களுக்கு கொடுத்தா அதுவே ஒரு ஓரளவு உண்மையான இலக்கியம்னு நினைக்கிறேன். And then it's up to you to decide. As Roland Barthes said, the author is dead. As soon as you write, you don't have anything to do with the text. ஒரு ஆசிரியரின் மரணம் என்பதை அறிவித்த ரொலாண்ட் பாத் அதை தான் சொல்கிறார் வந்து. ஸோ அதற்கப்புறம் தென் இட் பிலாங்ஸ் டு யூ. நீங்கள் கோமதி எப்படி பார்க்குறீங்க, நீங்கள் குருவனை எப்படி பார்க்குறீங்க, நீங்கள் மலையாண்டி அண்ணனை எப்படி பார்க்குறீங்க, வாட் டூ ஆல் தீஸ் கேரக்டர்ஸ் மீன் டு யூ, இட்ஸ் அப் டு யூ. Probably from a different terrain you may come from North India, from like from another part of the world. But there is one universal trend in all these things. And the universality makes a literary piece either a classic or an immortal piece. And that's what we have all been striving through. அதை வந்து உங்களுடைய தாய்மொழி உங்களுக்கு மிக மிக சரியாக வழங்கும் என்று நான் நினைக்கின்றேன். தட்ஸ் வை ஐ ஆப்ட் டு ரைட் இன் மை ரீஜனல் டயலக்ட். கரிசல் காட்டு வழக்காற்றில் எழுதுவதற்கான கவிதையோ ஐ ஆல்வேஸ் ஹாவ் எக்ஸ்பிரஸ் தட். உடனே நீங்கள் இவங்களை கரிசல் கவிஞர்னு ஒரு ப்ராக்கெட்குள்ளே சுருக்கிடுறது. கரிசல் கவிதை எழுதுனா இவங்க கரிசல் கவிஞர், கோயம்புத்தூர் அதை பற்றி எழுதுனா நோ, we are universal poets. That's why I always say that it's a political statement. இப்போது எத்தனையோ லாங்குவேஜ் இன்னும் நான் படிக்கலாம், அதில் எழுதலாம். Learning a language is a skill, but not writing. What is a poem? How do you describe? கேட்குறப்போ ஒரு சொல்ல, a poem is what it is. A poem is what it is. And Keats say that the muse of poetess should descend on me like a demon. ஒரு பிசாசை போல என் மீது கவிதையானவள் இறங்க வேண்டும். And I can explain what is not poetry, but it is very tricky to say what is poetry. So எது சரியான இலக்கியம், எது கவிதை, எது கவிதை அல்ல என்பது குறித்தெல்லாம் தொடர்ச்சியாக பல்வேறு உரையாடல்கள், பல்வேறு விளக்கங்கள் உங்களுக்கு தரப்பட்ட பின்பும், as students of literature, the main I would say that the main function of literature is to sharpen your senses, basically. புலன்களை கூர்மையாக்குவதே நல்ல இலக்கியத்தின் பணி. நான் சொன்னதில்லை, பிரபஞ்சன் ஐயா சொன்னது. ஐ டு ரிமெம்பர் இட் நவ். த ஃபேமஸ் தமிழ் ஷார்ட் ஸ்டோரி ரைட்டர் ரொம்ப அடிக்கடி சொல்வார் வந்து, புலன்களை கூர்மையாக்குவது நல்ல இலக்கியத்தின் பணி. ஸோ we are all human beings. We want to enjoy or explore this world through our sensory organs. And literature plays an important key role in sharpening all your senses. பிகாஸ் அது கண்ணு வழியாக மனசுக்குள்ளே போய் நீங்கள் அப்புறம் கை வழியாக வர்றது, வாய் வழியாக பேசுகிறது, இத்தனை விஷயத்துலையும் ஒரு கவிதையுடைய ஒரு சொல், ஒரு காதலியை நீங்கள் பார்க்குறீங்க. அப்போ வந்து அந்த காதலியுடைய கண்ணுக்கு மான சொல்கிறீங்க, வில்ல சொல்கிறீங்க, அம்ப சொல்கிறீங்க, எல்லாம் சொல்கிறீங்க. எல்லா சொல்லியும் ஈக்குவலண்ட்டாக இல்லை. நீ 1000 முறை என்னை பார்த்தாலும் நான் நேசிப்பதெல்லாம் அந்த 1001வது பார்வையை தான் அப்படின்னு சொல்கிறது மாதிரி தேடி தேடி பார்த்தும் இல்லை. உடனே அந்த கவிஞர் முடிக்கிறாரு, இக்கண்ணுக்கு இணை அக்கண். இந்த கண்ணுக்கு இணையாக இந்த கண்ணை தான் நான் சொல்ல முடியும். there's no way to compare. ஸோ அந்த கடைசி வரியை எங்கே அவர் எடுக்கிறார்? நான் ஒரு இதில் எழுதியிருப்பேன், ரொம்ப ஐ வாஸ் ஃபீலிங் வெரி லோன்லி. ஸோ தனக்குத்தானே கட்டி கொண்ட கைகளின் தனிமை போல, தனக்குத்தானே கட்டி கொண்ட கைகளின் தனிமை போல லோன்லினஸ் ஜஸ்ட் டார்மெண்ட்ஸ் மீ. ஸோ வேர் டு ஐ கெட் திஸ்? என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இட் ஜஸ்ட் ஜம்ப்ஸ் ஆன் யூ ஆர் டிசைன்ஸ் ஆன் யூ. ஒரு ஓமைக்காக ஒரு மெட்டஃபர் உருவகத்துக்காக, ஒரு ஓமேயத்துக்காக நீங்கள் உட்காந்து மெனக்கிட முடியாது. இட் ஹேஸ் டு ஜஸ்ட் டிசைன். அண்ட் யூ கான்ட் ஜஸ்ட் ஹவ் செட் பிரின்சிபல்ஸ் ஆல்சோ. பெண்ணியம் குறித்து ஒரு கவிதை எழுத போகிறேன், இது குறித்து ஒரு கதை எழுத போகிறேன், அப்படிலாம் ஒரு முன் தீர்மானத்தோடு எந்த படைப்பையும் எழுத முடியாது. முன் தீர்மானங்களோடு எழுதப்பட்டால் அது படைப்பு கிடையாது. ஸோ யூ ஹாவ் டு எப்படி பிரிக்க அவரவர் சாக்கடை என்று எல்லாம் பிரிச்சாச்சு.
எப்படி பிரிப்பது? அடைத்து கொண்டால் சாக்கடை, இது B1க்குரிய சாக்கடை, இது A1க்குரிய சாக்கடை, இது வந்து கிரவுண்ட் ஃப்ளோருக்குரிய சாக்கடைன்னு பிரிக்கவே முடியாது. So that's the, it has a deeper meaning. You might be able to decipher to it. So நீங்க பார்க்குற விஷயம், உங்களை பாதிக்கின்ற விஷயம், இந்த புற உலகம் உங்களுக்கு தருகின்ற அதிர்வுகளை ஒரு இடத்துல காலூன்றி நீங்கள் உங்களுடைய படைப்புகளாக வெளியே கொண்டு வரும் பொழுது அதற்கான ஒரு இடம் கிடைக்கும் என்று நான் நம்புகின்றேன். And it's just I'd like to wind up with a small Russian poem which I don't exactly remember, but probably it goes like this. Roughly the translation goes like this. Like, இந்த கை ஒரு ஆப்பிளை எவ்வளவு அழகாக ஏந்துகின்றது. இந்த கை ஒரு நெம்புகோலை அழுத்தும் பொழுது வலிமை கொள்ளும். இந்த கை ஒரு பிச்சைக்காரரை, வேசியை விரட்டும் பொழுது நாணம் கொள்ளும். உள்ளங்கையில் நீர் ஊற்றி பாருங்கள், உலகையே தலைகீழாக பார்க்கலாம். ஆகவே இந்த கைகளை கரைபிடியாமல் வைத்திருங்கள். Look at this hand, it has the prowess to just even move mountains. And how beautifully it holds an apple. And when it chides away a beggar or anybody who's not actually properly doing a good or a decent job in the eyes of the society, it may be ashamed to chide away a beggar. But look at how beautifully it holds water wherein you can see the replica of the whole world. So keep it unstained. Keep it unstained. எப்பொழுதும் கரைபடியாமல் வைத்திருங்கள். அந்த கரைபடியாத சொந்த கைகளுக்கு சொந்தக்காரர்கள் நீங்கள் தான், மாணவர்கள் தான். So far I can say. அந்த கைகளால் அற்புதமான இலக்கியத்தை, அற்புதமான கவிதைகளை, கதைகளை எழுதுங்கள். எழுதுறதெல்லாம் பிரசுரிக்கணும்னு அவசியமும் கிடையாது. Not always. Of course it has to be published. But certain stage, beginningல நீங்களே எழுதி பார்க்கலாம், ரசிக்கலாம். Then at one point of time you decide that you can share it. ஸோ நம்ம எழுதி புத்தகமாக வரப்போகுதா அந்த மாதிரிலாம் கேட்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அருமையான கரைபடியாத கரங்களுக்கு சொந்தக்காரர்களாகிய நீங்கள் ப்ளீஸ் டேக் அப் யுவர் பென் அண்ட் ஸ்டார்ட் எக்ஸ்பிரஸிங் வாட் எவர் யூ ஃபீல் லைக், sharing it either to yourself or to the whole world. I wish you all the very best and special congratulations to the Department of English for this wonderful inauguration, and much more special thanks to Professor Wesley for a wonderful enactment of my short story. Thanks again. Thanks. Your words about women, soil and stories will echo in our ears for a very long time. Now over to Vaski for informal session. I request the dignitaries to occupy the first row seats, please. प्रणवालय पाहि परिपालय परमेशी कमलालय श्रीदेवी कुरिपिंचवे करुणाम्बुरासी धीं तारा धीं धीं तारा जतुलतो पालिनी वे अनाथ रक्षणनी विधि कादटे मोरविनी चेरवटे कथा संग्राम की
not a stranger to the dark. Hide away, they say, 'cause we don't want your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say, no one will love you as you are. But I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us, for we are glorious. When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna send a flood, gonna drown them out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen, I make no apologies. This is me. தலகோதும் இளங்காத்து செய்தி கொண்டு வரும், மரமாகும் விதையெல்லாம் வாழ சொல்லித் தரும். கலங்காத கலங்காத நீயும் நெஞ்சுக்குள்ள, இருளாத விடியாத நாளும் இங்கு இல்ல. ரொம்ப பக்கம்தான் பக்கம்தான், நிழல் நிக்கிதே நிக்கிதே. ரொம்ப பக்கம்தான் பக்கம்தான், நிழல் நிக்கிதே நிக்கிதே. உன்னை நம்பி நீ முன்ன போகையில பாதை உண்டாகும். நிக்காம முன்னேறு, கண்ணோரோ ஏன் கண்ணீரு. நிக்காம முன்னேறு, அன்பால நீ கை சேரு கை சேரு. A beautiful medley, and that was a scintillating performance, guys. Thank you so much for that visual treat. Art is like an ocean, enormous and deep. Out of the numerous tributaries that stem from it is one that is popular among today's generation, short film. Presenting to you now a short film prepared by our second MA students.
யோ இதை பாத்தியா? நம்ம 2 விதையும் ஒன்றா தான் போட்டோம். ஆமாம். ஒரு விதை முளைச்சிருச்சு, இன்னொரு விதை சுத்தமாக முளைக்கவே இல்லையே. ஒருவேளை மண்ணு சரியில்லையோ? மற்ற செடியெல்லாம் நல்லா தானே வளர்ந்துருக்கு. ஒருவேளை நம்ம போட்ட விதை சரியில்லாமல் போச்சோ? அதான் எனக்கு ஒன்றும் புரியல. ஒன்னால தாண்டி, ஒன்னால தான் எங்கள் வீட்டில் வாரிசே இல்லாமல் போயிடுச்சு. என்னம்மா வீட்டில் ஒன்றும் விசேஷம் இல்லையாம்மா? ஒன்னால தான் எங்கள் வீட்டில் சந்தோஷம் நிம்மதி எல்லாமே போயிடுச்சு. நீ மட்டும் எதுக்கு இங்கே இருக்க? அப்படியே எங்கேயாவது போயிட வேண்டியதானே எங்கள் உசுரை வாங்காம. மலட்டுத்தன்மை பெண்ணிற்கும் மண்ணிற்கும் மட்டும் உரியதா? இல்லை, இல்லவே இல்லை. செடிகளுக்கும் வருவதுண்டு, செடியை தாங்கும் மண்ணுக்கும் வருவதுண்டு, ஆணுக்கும் வருவதுண்டு, பெண்ணுக்கும் வருவதுண்டு, உனக்கும் வருவதுண்டு, எனக்கும் வருவதுண்டு. போரினை செய்துவிட்டு அப்போரிற்கு காரணம் கோமகன் அல்ல, கோமகன் கொண்ட கத்தியே என்று சொல்வது போல் உள்ளது இந்த சமுதாய பார்வை. மலடி என்று சிலர் இகழ கேட்டிருப்போம், மலடன் என்று இகழ்வதை கேட்டிருப்பீரோ? அதற்கு வாய்ப்பும் இல்லை, அப்படி ஒரு வார்த்தை தமிழிலும் இல்லை. இந்த பயனற்ற சமுதாயமோ பெயர் சூட்டு விடாவே இல்லாமல் பெண்ணிற்கு இத்தனை பெயரினை சூட்டுவது ஏனோ? மானிடா, மனதில் உள்ள மலட்டுத்தன்மையை மாற்று. இதுவே பெண் சமுதாயத்திற்காக நான் முன்வைக்கும் கூற்று. அறிவு எனும் தீப ஒளியை ஏற்று வரும் தலைமுறைக்கு இவற்றை புரிய வைத்து தேற்று. I request the director of the short film, Manimaran from 2nd MA, to come to the stage. A simple yet enlightening and informative short film. Thank you so much, Anna. And I would like the audience to give him a big round of applause. And for all the people who worked for the short film. Thank you so much. Is there anyone here who hates stories? Of course not. Stories form an integral part of our life, and they can be found in the extraordinary moments of people's ordinary lives. One such story is awaiting you today, waiting to be told by the very stage before you. Behold the transformation of this stage into a piece of reality by the theatre wing of our department, Theatre IRI. Ladies and gentlemen, let me welcome our Theatre IRI team who are all set to bring before you the translation of a short story penned by our esteemed chief guest, Muttu Veedu.
translated by Dr. Bharati Harishankar under the title Birthing Her. This story will now come alive through a play adapted and directed by Dr. David Wesley sir. With no further ado, let's begin. Lights, camera, and action. Where is the one-sided mustache? And the ஒத்த மீசக்காரனை பாத்தியா? Daydream is it? பகல்லே கனவா? The car has stopped in these backwoods and you're searching for the one-sided mustache. Lekha? சரி இறங்கு வா. வாங்க. Hey அழகு. Where are your slippers, dear? I never wear slipper to a morning house because they would surely get stolen. Garagata, we are stuck in this place. We should have eaten something before we left. How can they cook after hearing about the death? Usually I carry the Chenduraka dabba number. Since we left in a hurry, I forgot to pack them. My bladder is full. Please hold her for a while. I need to use the bathroom. Wow. Where can we find a spot? Iridi, I need to use the toilet too. Where is this driver gone? Paadiye, aalaye kaana. Seri pudi. This doesn't seem like the main road. We were looking for a shortcut to reach Parthibanur. But it seems this driver brought us on this thorny path and punctured the tires. Nee enatha paakra? Idaya? I have gotten used to having it open. He scolds me saying that this is an open invitation to the whole town. நீயே சொல்ல தூக்குனாங்குருவி கூட்ட போல கிடக்கிறத பந்தியில தான் வைக்கணும்.
With these sagging breasts, what sensual feast can I offer? Hey, அழகு ஏன்டி இப்படி சலிச்சுக்கிற? எப்படி இருப்ப தெரியுமா? I remember the younger அழகு with matching bangles, sticker போட்டு, ribbons draped in the latest design, Madurai or Virudhunagar saree, and walking with her jingling anklets during the car festival. இப்ப பாரு, you wear nothing except for that small earring and tali chain. அம்மா, கால். நீ சும்மா அவ வருவா. I need to use the bathroom. மணி யாரு? அந்த மணியா? அந்த மணிதான். I met மணி. என்னடி சொல்ற? எப்படி இருக்கான் தெரியுமா? He has put on some weight and looks handsome. நல்லா பலன்னு இருக்கான். அப்புறம் his wifeல she also cooks tasty biryani chutney and dried fish sambar. ஏய், அவன் பொண்டாட்டி சமைக்கிறது உனக்கு எப்படி தெரியும்? அப்புறம் he brought me some milk pills தெரியுமா? அவனா? பாட்டில் ஒட்டு கட்டிட்டாச்சா? You made me sit in this no man's land. I haven't had a head wash after the morning visit. I am trying my best not to urinate because we need water. இன்னும் கேன விட்டு தீட்டு கல்யாம உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேனா? இவ தீட்ல தீய வைக்க. She prevented us from eating anything in the morning house and didn't let us eat before we left. I am starving. If I don't eat, how can I feed the child? What? What are you looking at me for? You are the reason for all my troubles. Huh? You had doused yourself in kerosene and threatened to commit suicide in order to make me marry your brother, who is 15 years older than me, and now you stare at me. Where is his driver gone? This shrew has not been tamed, even after marriage. She'll ruin my brother's life. Huh? Enna? The man sitting in the front seat should guide the driver. He is from town. How can we expect him to know all the shortcuts? இல்ல சின்னம்மா, பழகுன ஆளுதான். He is an experienced driver. I didn't expect him to come without a stepney. அம்மா, பசிக்கு. ஏய், இவா வாங்க. So, I feel it is a good thing that I offered to drop you on the way. ஆமா தாயி, நல்ல வேலை. It is good that we all travel together. இல்லனா பொம்பளை புள்ள தனியால நின்று இருந்திருக்கணும். I know. I can call Pandian and inquire where he is. But I don't feel like it. I like this narrow path away from the din of the main road. Unlike the others, I am not bored. As an observer, I have gotten the chance to witness Chinnamma's anger, the crying infant, and Alagu with her hair in a top knot. I'll walk up to the main road and look for other vehicles. Pora baru. Chakka. Malai suvanti. Appa, nanu varen. My head is throbbing due to the hunger. I can smell Kamachi Periyamma burping after a meal of mutton gravy. It is still difficult to understand why she consumed pesticide and died. I have always thought of her as a contented person. In a Madurai Sungudi sari with a string of jasmine around her bun headu, wheat leaves in her mouth, and an expert of non-vegetarian food. She had never complained about marrying Koduvandan Periyappa or the fact that he lived in Singapore while she stayed back in Sayalgudi. These feather-like and transparent sarees are for youngsters like you, she used to say. I still remember the one in lavender color with white border. It has always remained my favorite.
And I felt that I could smell Kamachiperiamma's burp rather than the naphthalene balls. Whenever I teased her about her golden tooth, she would retort, "Siripu Singapurla, thanga pallu mattum saaya kudilanu." Wah, thala vali. Hey, Alagu, endiri. Hey, unna thane solren. Is it over? Break it! Break it! Break the car door! இப்போ ஓ முறையாக்கும். Ha! Had we gone by bus instead of accompanying you, we would have reached home by now, bathed and gotten rid of the ritual pollution. தலை முழுதிருப்போம். Oh, you speak as if you were born and married into families where no one has ever died. You're obsessed about this PT business. Were you born without the menstrual blood? பேசுடி பேசு. It is my mistake I allowed you to study. Yes, there is impurity in the bathing hut and in the morning house. I will not eat in either places for 30 days. நான் கட்டையில ஒரு வரை. I can spot a hut in the middle of the pine grove. If we go there, we'll at least get some water or buttermilk. பாண்டி பையன் பின்னால வரட்டும். You take your bags. Come. எப்ப யார் வீட்ல There is a frail old woman lying in the backyard. I have asked her to come. தாத்தா தண்ணி தாவி. Let's go. நீ வாமா இங்க. Hey, this smell, it's familiar, is it not? Yes. வாங்க தாயி. வாங்க. வாங்க தாயி வாங்க. இந்த தாயி சாப். நீ சாப். நீ சாப். சாப் சாப் சாப். We have only 2 plates. 2 தான் இருக்கு தாயி. Shall I make some ragi porridge? Huh? No. We will leave now. நல்லா இருப்ப தாயி. Only now I feel alive. The sweet potatoes are wholesome and I think we can manage till we reach home and bathe. She's My granddaughter had a delivery 3 days back. Her mother has gone to Kamudi to buy things. And her father has gone to pay the electricity bill. That's right, I am unable to cook anything elaborate in this birthing hut. Paiya, Atta! Please do it softly, Atta. The new mother is fast asleep. தாயி போயிட்டு வரோம். Parappa, papa, papa. பாட்டி துண்ணு ஒன்று எடுத்து வச்சு விடு. எப்படி தாய் பார்த்த? இங்க வா. நல்லா இருக்கு தாய். நீ வச்சுக்க வா. போயிட்டு வரோம். Maratha. The smell makes sense now. It is the smell of a lactating mother. Oh, எப்படியோ I am very satisfied that a sweet potato gave a fitting retort to our obsession on heat and impurity. சரிதான். அப்புறம் என்னடி? ஒன்னும் இல்ல. சொல்ல. இல்ல. என்னடி இழுக்கிற? இல்லடி. When the husband ignores the wife or
abuses her in a forced marriage. It is not necessary that one should drink pesticide and die. Instead, you can bear another child. Eh? Is that so? Money. Ama, money. Money. Money has a large mole above his right knee. சரி அதான் இப்படி என்னடி சொன்ன Money. ஆ Money has a large mole above his right knee. Hey அழகு I can see there is a large mole above the right knee of this baby. என்னடி பண்ணி வச்சிருக்க? We did not merely watch the play, but instead, actually we were dwelling inside the play itself for the past few minutes. Give a big hand to the brilliant performance and also for the live background music provided by Alan Winston of Secondary. A special thanks to Dr. David Whiskey sir for bringing this movie into life. Thank you so much everyone. I'd like to take the opportunity to thank a lot of people who are instrumental in putting this together. First of all, I'd like to thank the writer for writing such a story. Thank you, ma'am, for the story. And the translator, Dr. Bharati Harishankar, for bringing it in the English language. And so many others who helped put together this one, particularly our head of the department, Dr. Mekla Rajan, who's been instrumental in encouraging me to do this. All the faculty members of our department who have been so nice, so good to us, giving attendance to these students whenever I needed them for rehearsals. So thank you for all the goodwill, especially for this play. Apart from the actors, I would like to thank the musician Alan Winston. Who's been with us throughout and helping us fine-tune that. We want to thank Nithilan, who passed out. He came one day for rehearsals, helped us with the music. Thank you, Nithilan. I would like to thank Shelly, Nitya. They helped in the design of the posters. And all the other team members. Preeti is in charge of the... so there may be other team members who helped in the poster making. So we thank you for that. And we also thank the office bearers, Johnson and Vasuki and Ruth, for the excellent support they've been giving, helping us get all the props and everything. Johnson was running from pillar to post to help me get what I needed. So thank you so much, Johnson and team, for the help that you rendered. And thank you. I may be missing. I did not make a list of who I have to thank. So thank you so much, Phoebe ma'am, for staying back. She wouldn't stay back for my place most of the time. She would run away. I don't know. She doesn't like my place, or she says, "Oh, your place, I don't want to stay." So I told her, "It's a very nice place, sit down." So she sat down. Thank you, ma'am. So we also want to thank one of our own MCNCL student who did theatre here, went to SSJ and she's doing there, Mohana Priya. She came yesterday, changed a lot, along with Meenakshi. Meenakshi is also there teaching. Both of them are students earlier. They came and fine-tuned the early part of the scene, the dream scene. What we did till yesterday wasn't to the point. When they came, they said, "What is this?" They changed it. So I was very proud in a sense that they are able to just erase what I did and then. So I'm very proud to say that these are my students. Like, they have better ideas than what I have. So I'm getting old in a sense. So, so thank you everyone in that sense. I may have missed out somebody. Please do not mind, because
It's just a nervous moment for me. It takes a little more time for me to calm down a little bit. Right, I think more than these kids here, my gut is like tight now. Okay, so it will take some time for me. Let me introduce the cast. Sanyogita was Keravi. So that was Lekha Kuti. Zibia was Lekha Kuti. Preeti played Chinnamma. Sanki became Chittappa for all of us. Ranjit has only one line, but I thought I kept telling him, you are the one character you can see in one street all the time. You will see one jobless fellow sitting in one of the streets, right? I told him, watch in your street, one fellow would be like that. Watch him, watch him, watch him. So he kept watching that. So that he did. So thank you so much, Ranjit. Already Beulah. So it was such a lucky thing that I wanted to work with Beulah because her reading used to be good. So I thought, come for the play. But then when it turned out that this character, she took it very seriously and I kept asking so many questions, and then you could see how she did it now. So thank you, Beulah. We have Kavya. Kavya has been in the previous play as well, and she did one of the roles here. Actually, I could see some of you in that, man. So we wanted to bring that in. So that is what Kavya is. And Divya is so exhilarating, always wants to contribute with her presence. And she says, next time I have one line, sir, one line. So definitely, Divya, there will be more lines for you next. Presence is more important. During the holidays, these kids were here. These kids were here during the holidays, from morning till in evening, spending time with me. So thank you, Alfia. This is Sharon, and again Sharon Rubina. So you could see the effort she also did, and stage hands helping us move the things here. So thank you so much, Sharon. Alan, like I told you, Alan was also there helping us with the instruments. So thank you so much, everyone, for the beautiful time. Thank you so much. Just a word of appreciation. Kudos to all of you. Such a brilliant performance. Such a brilliant performance. I'm so emotional now. Thank you, Professor Wesley, and all the wonderful actors who have just brought before my eyes. நான் எழுதிட்டு பல சந்தர்ப்பங்களில் அதை வரி வடிவத்தில் தான் வாசிச்சிருக்கேன், கேட்டிருக்கேன். நான் கண் முன்னால் அந்த கதாபாத்திரங்களை பார்க்கறது ரொம்ப மகிழ்ச்சி. அப்படியே கொண்டு வந்திருந்தீங்க. ரொம்ப மனமார்ந்த பாராட்டுகள் ஒவ்வொருத்தருக்கும். ரொம்ப ஒருத்தர் ஆசைப்பட்டார் மணி எங்க பார்க்கணும்னு. மணி அப்படி பார்க்க முடியாத ஒரு கேரக்டரா இருக்கிறது தான் அதோட இது. ரொம்ப அழகா பண்ணிருந்தீங்க. அழகு இஸ் நாட் த வேர்ட். லைக் ஐ ரிமெம்பர் a word from I believe chestnut tree-ல எழுதியிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். The dancer cannot be separated from the dance அப்படிங்கிறது தான் எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வந்துச்சு. ஒவ்வொரு இதுவும் அவங்க உண்மையிலே அடி வாங்கினாங்க, அடிச்சிட்டாங்க. I can see that அந்த ஒவ்வொரு டயலாகும், and it's a beautiful theatrical interpretation. It's been aptly done. நான் முழுக்க நீங்க ஆங்கிலத்தில் கொண்டு வந்தோம்னா அதோட சோல் இதாக இருக்கு. ஸோ அதுதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அது ரொம்ப அழகா அந்த கான்வர்சேஷனல் ஸ்டைலில் தமிழும் ஆங்கிலமும் கலந்து ஒரு நாடகத்துக்குரிய ஒரு இயல்பான தன்மையை, அது டைரக்டோரியல் டச் தான். உங்களுக்கு தான் அந்த ஹோல் அந்த ட்ரீம் சீக்வன்ஸும் ரொம்ப அழகாக விஷுவலைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. அந்த கனவு சீக்வன்ஸும் கதை ஆரம்பிக்கிற கனவு சீக்வன்ஸும் நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க. கதை எந்த விஷயத்தை சொல்லணும்னு நினச்சனோ அதை கம்ப்ளீட் ஆடியன்ஸுக்கு கடத்திட்டீங்க உங்களுடைய நடிப்புனால. ஏன்னா நிறைய இடையில கிடைச்ச கிளாப்ஸு, உங்களோட the involvement of the audience, that's the best claps you can. இடையில அதெல்லாம் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. Today it's an important D-day for me
to see my short story being brought back to life. Thank you so much for all your commitment, hard work, and I'm so happy that no words to describe that. Thank you all, especially the theatre department of the Department of English. Thank you. Here, I'd also like to thank Dr. Alagarsan, who came for rehearsals and helped us with some of the translations of some words, and so helping us in that way. So thank you so much, everyone, for the nice time you have given us. Thank you. I give thanks to you, O Lord my God, with my whole heart, and I will glorify your name forever, says Psalms chapter 86, verse 12. I call upon the chairperson of the English Literary Forum, Mr. K.W. Johansson, to propose the vote of thanks. கண்டும் கேட்டும் காணா சொர்க்கம் கருவறை தாய்க்கு இணை என் நிலம் காவியம் புனையும் கருத்துச் செல்வம் என் கதை. We have all gathered here in this auspicious day for a new beginning of an age-old journey. The inauguration of the English Literary Forum ELF for the year 2022-2023. Now, as we have come to the end of this beautiful event, I, K.W. Johnson, the chairperson of the English Literary Forum, along with Ms. R. Vasuki, the General Secretary of the English Literary Forum, deem it an honor to thank each person who worked day and night to make this event a grand success. First, I begin by thanking my parents and God Almighty. Next, on behalf of our esteemed staff and students of the Department of English, Language and Literature, aided Madras Christian College, I extend my gratitude to our chief guest, Srimati Dr. Tamulachi Thangapandian, a member of parliament, a poet, an academician and an orator, for accepting our invitation to grace this occasion with your presence and sharing with us most valuable words of wisdom on Naan in Nilam Matrum en Kadaigal. Especially on the lines that you said, to go back to our roots and write our own histories. So, thank you, ma'am. Once again, on behalf of the department, thank you, ma'am. It is an honor to have you on this day. I also thank the personal assistant of ma'am for helping us with all the things. Thank you, sir. Next, I would like to thank Dr. Paul Wilson, the principal and secretary of the Madras Christian College, for his never-ending help towards the department and the college. Thank you, sir. I would also like to thank Mr. Cyrus Kallupurakal, the bursar of the Madras Christian College, for helping us with all the funding needed for the inaugural. Now, I extend my heartfelt gratitude to our very own head of the department, Dr. Megla Rajan, for being the guiding light and motivation for all the activities of the department. Right from the beginning of our preparations for the inauguration, almost a month back, ma'am had been a great support in helping us. More than any of us gathered here, ma'am was so eager to witness the oration of our chief guest, and ma'am is here. Along with everyone gathered here, I wish and pray for speedy recovery of you, ma'am. Next, I would like to thank Dr. Franklin Daniel, the head in charge, for helping us in every way possible in the absence of Dr. Megla Rajan. Sir had been a great pillar of support in helping us. Thank you, sir. I hope the occasion was grand and also we adhered to the exact tune and timing of the Tamil Taival. Thank you, sir. Next, I thank our ever-energetic president of the English Literary Forum, Dr. David Abraham Albert. Thank you, sir,
for all the constant support and encouragement during our difficult times. Thank you for sharing with us that ever-flaming energy of yours through your smile. Thank you, sir. I extend my heartfelt thanks to our beloved treasurer of the English department, Professor J. Aruna, for being the strongest pillar of this event. Right from drafting the tentative budget to the minute details of the inauguration, ma'am, you've been a great source of guidance to carry out this whole program. Thank you so much, ma'am. I would also thank Dr. Samuel Rufus for helping us in inviting our beloved chief guest and making us witness a great light of knowledge on this stage today. Thank you, sir. I thank Dr. David Wesley, the director of the Department Theatre Wing, Theatre Irie, and his energetic team to adapt and present to us the play Muttu Veedu, written as a short story by our esteemed chief guest. Thank you, sir. That was an extremely beautiful spectacle that we witnessed. I would also thank the team of actors and technicians for their efforts to bring life to the birthing hut. Thank you, guys. I wholeheartedly thank Dr. Jayaselvi, Dr. Phoebe Angus, Professor Christina, Professor Deepa, Professor Arun, Professor John, Dr. Samuel Jayakumar, and Professor Uday Raj, along with all the professors of the Department of English, aided Madras Christian College, for extending your support and prayers in making this event a grand success. Thank you, dear professors. I thank Professor S. Selvaraj, the Head Department of Visual Communication, for helping us in providing this beautiful auditorium for this day. Thank you, sir. I thank Mr. Sam for helping us with the live coverage of the ELF inauguration. Thank you, sir. I would like to extend my sincere thanks to all the student volunteers, especially Ms. Tamil Kani, for helping us reach out to the chief guest in many ways. She was like a mediator between the department and our chief guest. So, thank you, Tamil. I also thank Mr. Alan PGC, Ms. Mala, and Ms. Vasuki for guiding us throughout the occasion with their adoring words. Thank you, guys. I thank Ms. Ruth Ann Phillip, the department representative, and Ms. Janisha Elizabeth, the prayer secretary, and all the 5 class representatives for their help towards the inauguration. Thank you, people. I thank the ELF music team for gracing this occasion with their lively performances. I especially thank Mr. Hudson and Mr. Andrew Joel for leading us throughout the event with their musical instrumentals. Thank you, guys. I especially thank Ms. Prisha and Mr. Dinesh Kumar for their striking dance performances. I wholeheartedly thank Mr. Abhishek and Kalaigaran for helping us with the piloting. I also extend my thanks to Ms. Pinky, Ms. Sandhya Lakshmi, and Ms. Preeti and Ms. Monica Grace for the beautiful rangoli outside the CMS entrance and also in front of the Miller statue. Thank you, guys. I thank Ms. Preeti B and her team for helping us with the posters, and Ms. Sneha Dominic for the beautiful banner. I thank Mr. Pranav for helping us in taking the photos for this inauguration, and also especially thank Ms. Archana Rani, Ms. Tejaswini, Mr. Gladson, Mr. Manimaran, Mr. Ilanadi Kumar, Ms. Jelchia, Mr. Andalin, Ms. Hazel, and Ms. Gaudi for their enduring help towards the inauguration. Thank you, people, for all your efforts and help. Thank you to all the student volunteers for their tireless efforts and help. Finally, I thank my family, that is, my classmates, for being a great support right from beginning. Thank you, fam. My sincere thanks to everyone present here on this occasion. Without you all, I don't think so this event would be a great success. So thank you to everyone gathered here. At last, I wish everyone present here to carry the wisdom words shared by our chief guest as we continue our journey. Once again, on behalf of everyone, I thank the chief guest, Dr. Tamarachi Tangapandian. Thank you, ma'am. Thank you for so much for making this day a successful one. May God bless us all. Thank you. Thank you, Johnson. Now I humbly request our honorable chief guest, our respected professors and the dear office bearers to join us on stage for a photo session.
லைட்டாக நவுனுக்கு. Thank you, professors. Thank you, everyone. I now request Miss Monica Grace from 2nd MA English to render the closing prayer. Our gracious Heavenly Father, we thank you for this beautiful day that you have given us. We thank you for Madras Christian College, for the Department of English, for the faculty members, and for all the students. Lord, we thank you for helping us to successfully inaugurating the English Literary Forum. We commit the activities of the English Literary Forum into your precious hands. Lord, in all that we do, let your name be magnified. In Jesus' precious name we pray. Amen. Please remain standing for the national anthem.